of you are too relaxed for ministry. La plupart d'entre nous sont trop relax pour le ministère. You know, if you are ever at the hands of a lazy person, that is where you will know that laziness is wickedness. Le jour où tu vas tomber dans la main de quelqu'un qui est paresseux, tu vas comprendre la méchanceté d'être paresseux. If you fall into the hands of a lazy person, le jour où tu vas tomber dans la main de quelqu'un qui est paresseux, that is when you will see that when he said, thou wicked and slothful servant, like wickedness goes alongside with laziness. C'est là tu vas comprendre l'écriture qui dit, toi, serviteur qui est méchant et tu es aussi paresseux. La paresse va avec la méchanceté. Too lazy to clean house. Tu es trop paresseux de nettoyer la maison. Too lazy to cook. Tu es trop paresseux de préparer la nourriture. Too lazy to have sex. Tu es trop paresseux d'avoir le rapport sexuel. Too lazy to wake up Tu es trop paresseux from bed. de se lever. Too lazy to do anything. Trop paresseux de faire n'importe quoi. It is when you fall into the hands of a person who is too relaxed. C'est quand tu tombes dans la main de quelqu'un qui est trop relax. That's when you know you will experience this person is wicked. Oh. C'est là tu vas dire, hey, cette personne est méchante. Too lazy to work. Trop paresseux de travailler. That's when you know that when he said, thou wicked and slothful servant, it means that laziness is a great part of people who don't do well. C'est pourquoi l'écriture dit, toi, serviteur paresseux et méchant. Ça veut dire la méchanceté fait partie de ces gens qui sont paresseux. Lazy bones don't want to be lay pastors. Lazy bones. There are some lazy bones who became full-time pastors. And they don't want to be self-supporting because they don't want to work. They are lazy. Ce sont les paresseux qui ne veulent pas être des pasteurs laïcs. Ils étaient dans le ministère à plein temps, mais parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler pour devenir des pasteurs laïcs. It is going to be difficult for us to employ people. Mais ça sera difficile d'embaucher certaines personnes. We are not easily employing. Parce que maintenant, on n'embauche pas les gens facilement. No. Non. Rise up Lève-toi. and work hard. Look at our self-supporting pastors and bishops. Il faut regarder à nos évêques, nos pasteurs qui sont en train de faire le travail. En même temps, ils sont des laïcs. They support themselves Ils se soutiennent and they preach et ils prêchent. and they have bigger churches, some of them, Ils ont des grandes églises, certains parmi eux. than some so-called full-time pastors with 70 members, 60 members. You sleep the whole week long. What are you doing on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday? With just few people. You are too relaxed for ministry. Certains laïcs ont plus de membres, plus que les gens qui sont en plein temps. Tu es un ministère en plein temps, tu as seulement 70 personnes de lundi jusqu'à vendredi. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu dors seulement et tu dis que tu es dans le ministère à plein temps. Jesus is looking at you. Jésus te regarde. Those of you who are making yourself anathema maranatha. Ceux d'entre vous qui sont en train de vous rendre vous-même anathème maranatha. Instead of loving the Lord back, so I love you, Jesus, by becoming a good shepherd and preach with all your heart. Au lieu d'aimer le Seigneur et dire Seigneur, je t'aime, je veux prêcher de tout mon cœur. Now you say you are a pastor Maintenant, tu dis que and you preach once a week. tu prêches une fois dans la I semaine. mean, let's be serious. Soyons How sérieux. many people eat once a week? Combien de personnes mangent une fois par semaine? One day I went to somebody's house. I mean, I don't really have, but he had some dogs. I said, oh, the dogs only eat once in the evening. I said, hey, once a day. I felt sorry for the dog. I wanted to give them more. Do you think that the dogs, when they are free, eat only once a day? Je suis allé chez quelqu'un, il a dit, oh, les chiens ici mangent une fois par jour. J'étais touché, je voulais donner. Tu penses que si les chiens ont la chance, ils vont manger une fois par jour? Jamais.
I just came from Honolulu. Je viens d'arriver de Honolulu. You'll be there. Tu y seras aussi. Tu y seras. I was inside a submarine Je suis entré dans le sous-marin in Pearl Harbor, à Pearl Harbor, le port du Pearl. having a meeting, preaching there. J'ai eu une réunion, j'ai prêché là-bas. Not in the submarine, in Honolulu. Pas dans le sous-marin, c'était à Honolulu. With the 1965 committee. Avec la comité de Meetings after meetings, after meetings. As soon as I arrived in Ghana, I was in church Sunday. And then after Sunday, we are here. Homecoming. When I finish here, on Monday, I'm crusade. Till Christmas. Every day, I'm on a crusade. From here to Ethiopia, to Madagascar, to Angola. I'm preaching. Yes. Some of you are too relaxed for ministry. You are too relaxed for ministry. Certains sont trop relax pour le ministère. J'ai quitté Honolulu, je suis venu à Accra, je suis allé à l'église, je suis ici. D'ici lundi, je pars en campagne jusqu'en décembre. Mais certaines personnes sont trop relaxes dans le ministère. I pray that God will give you a relaxed wife or relaxed husband so that you will see Ma prière pour toi, what it is like. je prie que In the morning, you say, what shall we eat? And you say, the person has not thought about it. In the evening, what shall we eat? I don't know what we shall eat. je prie pour toi que Dieu te donne une épouse paresseuse. God, Le matin quand tu te lèves, tu dis on va manger quoi? Elle dit je ne sais pas. God is going to give you a relaxed person Dieu va te donner quelqu'un qui est relax. so that you will experience relaxation Afin as d'expérimenter. a form of love presentation. Tu seras présenté aussi avec la relaxation comme l'amour. You will be having sex with cadavers. Tu vas faire le rapport sexuel avec une femme cadavre. A carcass. With carcasses. Une épouse cadavre. Celle-là, tu vas voir. Tu vas voir quelque chose. Slothful and wicked. Slothful and wicked. Slothful and wicked. The people in your town, they would have been so blessed if it wasn't that you are lazy, a lazy bone that God anointed. God bless you and gave you anointing message, everything, and you are lazy. You know, the people in your town, they would have been so blessed. They would have been so blessed. Your town, the area where you are, they would have been so blessed if only you had the mind that I have to feed the sheep, I have to preach, I have to be preaching almost every single day. I have to love God, not once a week, once a year, once in a while. Paresseux et méchant. Paresseux et méchant. Les gens dans ton quartier, les gens dans ta vie pourraient être bénis. Si seulement tu t'es levé chaque jour pour prêcher. Si seulement tu t'es levé chaque jour pour dire, je vais montrer mon amour à Dieu en prêchant chaque jour. C'est ça l'amour que je veux pour montrer à l'Éternel. Sinon les gens dans ton quartier pourraient être bénis. Si ce n'est pas à cause de toi qui es paresseux et méchant. Put your hand on your shoulder. Mets ta main sur ton épaule. I'm going to pray for God to send you a relaxed person. Lord, send a relaxed person. A relaxed person. Je vais prier pour toi. Que Dieu te donne A relaxed person. un paresseux. Que Dieu t'envoie un paresseux. God will give you a relaxed lawyer Dieu va when your case is coming up. And you have to go to court. He will not come. Yes. Dieu va te donner un avocat paresseux. Quand il est temps d'aller au tribunal, il ne va pas venir. He will take his time. Il va prendre son temps. Instead of being energetic to try to help you, to defend you, he will be relaxed. Au lieu d'être énergique pour venir t'aider, il sera relax. One day, there was a guy, Un jour, il y avait un gars. he was killed. He was actually killed.
Il était tué. C'était un cas de meurtre. And when they traced and they found, Et quand ils ont cherché à savoir, he was a lawyer. il était avocat. What happened was that there was a case. This guy was an armed robber, or he was a robber of some sort, and the lawyer didn't go to court. So the judge, they just sentenced him to whatever, and he was the lawyer that has been paid, but he was so relaxed he didn't come. Donc, c'était un cas. The guy organized somebody to kill the guy, the lawyer. Yeah. C'était un Anathema Maranatha. Anathema Maranatha. C'était un cas d'un voleur à main armée. Et l'avocat n'était pas venu. Donc, l'avocat a organisé les gens de chercher le tueur. Oui. Le voleur a organisé les gens. Et ils sont allés chercher l'avocat paresseux. Ils l'ont tué. Oui. I'm going to pray for God to give you a relaxed doctor. Hey, je vais prier que Dieu te donne Very relaxed. un médecin paresseux. Yes. Un médecin paresseux. When your baby is coming Quand l'enfant est en train de sortir, quand le bébé sort, and the baby is pushing, et le bébé est en train de sortir du ventre, you just be smiling, say, you relax, I'll see you tomorrow, see you later. le médecin va dire sois relax, demain on va se voir demain. And the baby will burst out of your stomach. Et le bébé va s'éclater de ton ventre. When you need to have an operation immediately, Et quand tu auras besoin d'une chirurgie immédiatement, I pray God will give you a relaxed je doctor. prie que Dieu te donne un médecin paresseux. Oh, 6 months, 3 months 6 time, mois, 3 mois, 1 year, 1 year. 1 an, 2 ans, il faut venir après. You know, one time I was in the water, I saw there was a lady who had a broken hip, something. Une fois à l'hôpital, il y avait une femme qui avait une hanche cassée. She was lying in the hospital waiting for the operation. Et elle attendait pour la About chirurgie. 1 year later, Après 1 an, she has developed so many other complications. maintenant, He said, oh, it's not her turn. He said, oh, you take your time, take your time. It's not her turn. la chose maintenant s'est développée dans d'autres complications parce que tout le temps, ce n'est pas ton tour. Attends, la semaine prochaine, ce n'est pas ton tour. You are too relaxed. Tu es trop paresseux, relax. I will pray. Je vais prier. Should I continue making these prayers? Vous voulez que je continue de faire la prière? God will give you a relaxed father Hey, que Dieu te donne un père qui est relax. who is supposed to make his will Au lieu d'écrire son testament and give you certain things. et te donner certaines choses, But he's taking, oh, don't worry, I will not die now. il dit non, prends ton temps, je ne vais pas mourir maintenant. Oh, Attends. don't worry, I will not die now. Prends ton temps, je ne vais pas mourir maintenant. Hey. And he is relaxed Et il est relax until he dies without expectation. jusqu'à ce qu'il meure sans attente. And then now, law 22, law what? PNDC law 114, which means that the things which were supposed to come to you, the wife or whatever, you have to share with extended uncles, aunties, grandparents, and other nephews, and so on. So the whole property and whatever is going to be there because your father was relaxed when it came to doing this. So lift your hand and receive it. Receive a relaxed, receive a relaxed father. Hey. Et parce que ton père était relax, quand il va mourir maintenant, au lieu d'écrire un testament, toute la You are famille- sorry, you will shepherd the people. Yes. Nous sommes désolés. Nous allons perdre les gens, n'est-ce pas? Oui, nous sommes désolés. I'm praying God will give you a relaxed wife. Je prie que Dieu te donne une femme relax. Hey. She will sleep Elle va dormir 10 o'clock. jusqu'à She's not 10 wicked. heures. 10 heures le matin. Her mouth will always be smelling. She said, I'm taking my time to brush my teeth. Elle aura toujours la bouche qui sent très mauvais. There are some people who brush their teeth around 2 o'clock in the afternoon. Il y a des gens qui brossent leurs dents à 14 heures. 14 heures.
the mouth is smelling always. Tout le temps, la bouche sent très mauvais. It's not yet time to bath. I'm taking my time. It's my house. I'm taking my time in my house. C'est ma propre maison, n'est-ce pas? Je prends mon temps pour aller dans la salle de bain, c'est ça. Receive and relax. Receive and relax. Reçois une femme. Relax. Hey. You are too relaxed about this work that God has given you. Taking your time. Tu prends ton temps. Not feeding the people, not preaching, not having. You see, I want to give you just a marker 5. Je vous donne quelque chose. Il y a 5. You must be preaching at least 5 times in a week. Tu dois prêcher au moins 5 fois dans la semaine. And ministry is self-generated. Like if I say I'm going for a crusade on Monday, who generated it? Who generated it? Un ministère est autogénéré. Si je dis je vais aller en campagne le lundi, qui a généré la campagne? Who generates activity for ministry? Qui génère les activités pour le ministère? Ministry is generated by the pastor and by the feeder. So when your church, there are no conventions. Look, any church that is going, they are always having programs. So programs, all night. Why don't you have all night for your church? You are too lazy, too relaxed. You could have had Friday all night, all the time. You and your 70 people or 60 people and pray with them. You are too relaxed as a bishop. And you are so relaxed, you don't pray. You are lazy. Tu es paresseux. Yeah. Tu es paresseux. Tu es un évêque, mais tu es paresseux. Au lieu de faire rassembler les gens, fais des veillées dans l'église. Toi avec 70 personnes. Il faut prier parce que le ministère est déclenché par tes propres activités. Si tu commences quelque chose, ça va pousser l'église à grandir. Mais tu es trop paresseux en tant que pasteur. C'est pourquoi tu ne te lèves pas pour prier toute la nuit avec tes brebis. You are a pastor. Some few people that you have. Why don't you do all night with them? Tu es pasteur. Because you are lazier than even the members. The members want to have all night, but you don't want to have all night. Tu es pasteur. You are lazier than all of them. Tu es pasteur, ton église n'est pas grande. Mais pourquoi ne pas avoir les veillées avec tes membres? Tu es paresseux. Même les membres veulent avoir la veillée. Mais toi, le pasteur, tu es plus paresseux même que tes membres. Don't you know churches which have all night? You see all night. The all night is full. A lot of people are coming all night, every Friday. It is because the pastor has decided to exert energy. Exert energy and pray with the people till the morning. Look at your church. It's so small. It's because you are too relaxed in ministry. There is no place for a lazy person in the ministry. Est-ce que vous ne voyez pas des églises où il y a des pasteurs qui font des veillées chaque semaine? Chaque semaine. Pourquoi? Parce que le pasteur exerce une énergie pour faire rassembler ces gens pour prier. Toi, tu es un pasteur avec une petite église et tu ne fais pas toutes ces choses-là. C'est pourquoi l'église ne grandit pas. C'est parce que le pasteur est paresseux. When we were in Geneva, quand on était en Genève, en Genève, at the beginning, 1992, c'était 1982. The Geneva Church is 30 years old plus. L'église de Genève it is still there. À 30 ans est toujours là. Elle est toujours with more. Même avec beaucoup de monde. We used to have all night. On faisait des veillées. We couldn't get any place to shout, so we got a engineering school where they take a car. So there was a car in the room with the engine open, with the engine parts, and we used to pray in that place. You can shout, nobody can hear you there. Et en Genève, on cherchait quelque part où on pouvait Geneva, prier pour crier. Those are the prayers that have generated. Ce sont les prières qui ont what we see today. Ce que nous voyons aujourd'hui. Et on est allé louer une salle où il y avait une voiture qui a été démantelée. C'était à l'école de l'ingénierie. C'est là où on pouvait se rencontrer pour prier. On a prié les nuits. C'est ça qui a généré ce que nous voyons aujourd'hui en Suisse. Your version of pastoral work, your version of shepherding is not a version that leads to lasting, growing ministry. Your version of relaxed, once in a while we come together, tired looking, sleepy looking. That's not, you see, and I like the advice that the great man of God gave. He said, from 60,
know, some of you, when I say 60, it means 50 as well. It means 50. Et j'aime ce que l'homme de Dieu a dit à mon fils. Il a dit à partir de 60 ans. Pour certaines personnes, c'est à partir de même 50 ans. Yeah. Et ta version de faire l'œuvre pastorale, ta version de faire l'œuvre de berger, c'est une version qui n'est pas bonne. If you are 50 and you don't have cancer, see it as a grace that maybe God said, okay, you have some time. Because you can just get cancer and you'll be gone. You'll be gone in a jiffy. Si tu as, I'm listen to what I'm saying. écoutez ce que je dis. Si tu as 50 ans, tu n'as pas encore eu le And if you're cancer. 40, Oui, même à 40 ans, si tu n'as pas eu le cancer, il faut voir ça comme Dieu te donne encore du temps pour faire quelque chose pour lui. there are many things to remove anybody. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent te faire And mourir. nobody has an explanation for most of the things. Et personne n'a d'explication pour beaucoup de choses qui font mourir des gens. Where are your all nights? Où sont les veillées? You see, that's why you don't have much opportunity to preach. C'est pourquoi tu n'as pas d'opportunité de prêcher. It's just Sunday service and short service. Seulement les dimanches et puis tu fais des cultes courts. You are a church, a branch. Tu es une branche, une You église. don't have convention. You don't have miracle wave. We used to have miracle wave Tuesday to Friday, Tuesday to Friday, Tuesday to Tu Friday. n'as pas de convention, de miracles de mardi jusqu'au vendredi. If you love me, Si tu m'aimes, feed my sheep. paie mes brebis. A lazy bones love is what many people are giving to God. L'amour That's de- why I said I'll pray for you to get a relaxed doctor, lawyer, a relaxed husband, a husband who doesn't care that the bulbs have gone off in all the house. He will never change or buy or pay for anything. He will not try. There's no water. Water is gone off. Light is off. Everything is off. He's there. The whole place is bizarre, and he's your husband. L'amour d'un paresseux, c'est ce que beaucoup de personnes donnent à Dieu. C'est pourquoi moi aussi j'ai prié pour vous que Dieu vous donne une femme paresseuse, un mari paresseux qui sera à la maison avec toi. Toutes les lampes ne fonctionnent pas, mais il va rester avec toi. La lampe du salon, la lampe de la cuisine, la lampe, tout va s'éteindre. Vous serez dans les ténèbres dans la maison. Ton mari sera en train de te regarder. Those of you online, Ceux some qui sont of you are too relaxed. You are lying down. You see, you are lying Tu down. vois Watching maintenant? now, you are lying Tu down. vois? You are too relaxed Tu for es ministry. trop relax pour le ministère. Tu ne suis en ligne, mais tu es sur ton lit en train de nous regarder. Tu vois maintenant? Turn to your neighbor and ask him, where is your all night? Where is your all night Demande à ton prayer voisin, meeting? où sont les veillées? Où sont les veillées de prière? Where is your all night? Où sont les veillées de prière? Every pastor can have an all night in his church. Every single branch can have all night prayer led by you, Mr. Big Man. Chaque You, église, Mr. Big Man, can lead the prayer meeting yourself, Mr. Big Man. chaque You église, can lead the prayer. It will make you busy on Friday, and then you have to rest on Saturday and Sunday. So from Friday to whatever is, you see that you are working Friday, Saturday, Sunday. Monsieur Gros Bonnet Pasteur, c'est toi qui dois diriger la veillée toi-même. Tu diriges la veillée vendredi, samedi tu seras même fatigué. Et puis dimanche tu continues à prêcher. Donc toi, monsieur le pasteur, lève-toi et dirige une veillée dans ton église. Where is your all night? Où est la Where is veillée? your all night? Où est la veillée? You are standing here as an usher. Where is your all night? Where is your all night? Où est ta veillée? Où est la veillée? Where is your all night? Où est la veillée? Listen, Écoutez, imagine as a shepherd, est-ce que tu peux imaginer en tant que you are, berger, you are having an all night. tu as des veillées. Let us say that the people are, let's say, about, let's say they're about 10 or 15. Disons, You see that first of all you cannot sleep because all the 15 people they are just here. disons que tu as 15 membres. They are looking at you. Pastor, how can you sleep? 15 membres, toi avec tes 15 membres en train de veiller. Personne ne peut dormir, même toi le pasteur. Tu ne peux pas dormir parce que les gens te regardent.
That is why people don't do all night. C'est pourquoi les gens ne font pas de veillées. Number two, you will be preaching throughout the all night, at least short, small preachings. So you before you realize 4, 5, 6 mini sermons. You are too relaxed. Tu es trop relaxé pendant la veillée. You are not feeding the sheep. Oui. Tu ne nourris pas les brebis pendant la veillée. Tu vas prêcher un peu ici, un peu là-bas, un peu ici. 3 heures, un peu là-bas, un peu ici. 4 heures. Tu vas prêcher un peu. Mais tu es paresseux. C'est pourquoi tu ne fais pas la veillée. Sit down. Asseyez-vous. If you were blessed by this video, be sure to subscribe to Dag Heward-Mills on YouTube. You can also follow Bishop Dag Heward-Mills on all social media platforms.